Dear friends, welcome to AS American English Center. Take your video number 98. It is a graduate record examination. It is the examination which is conducted to go to US for your MS studies. So the vocabularies, English, these vocabularies are very important. In objective type questions they will be asking antagonism. What do you mean by antagonism? It is a noun, antagonism. Hostility, what do you mean by hostility? Enmity, active opposition, you are opposing something. Antagonize, it is the verb. Cause to become an enemy, because of some reason enmity is grown. Noun is antagonist. Person who is opposed to another, a person who is opposed to another is called, that quality is called antagonism. Opponent, adversary. Adversary means what? People who is an enemy for you. Principal character in opposition to the protagonist. Antecede, it is a antecede. The antecede means precede. What do you mean by precede? Before. Pre means before, antecede means something happened before. Anti means before, antecede means before. Antecedents, it is a noun. Preceding events, the earlier events that influence what comes later, ancestors or early background, antecedents. Could you tell about the antecedents of 1947? Means before independence, what has happened? All the events, antecedents. Antediluvian, it is a noun. What do you mean by antediluvian? Means antiquated, the old ones, extremely ancient, the old things, right? Antediluvian means very old ancient things. Anthem, what do you mean by anthem? It is a noun, song of praise or patriotism. What do you mean by patriotism? Saying, my country is India. And example, national anthem. Anthem means what? Praising about one's country. And next, anthology. What do you mean by anthology, sir? Anthology? Anybody? It's a noun. Book of literary selections by various authors. Anthology means what? Anthology. Various authors have written a lot of books, right? All those things are called anthology. Anthropoid. What do you mean by anthropoid? It is a noun. It is something like man-like, resembling like a man, a human being. Anthropoid. Anthropologist. Very important, it is a noun. What do you mean by anthropologist? The students of the history and science of humankind. Anthropologist, studying about the human beings, studying about the evolution of the human beings. It is called anthropologist. Anthropologist, studying about the human beings. Anthropomorphic, having human form or characteristics, right? Anthropomorphic. You got it? Now, anti-climax, what do you mean by climax? Something which gives you a happy feeling is called climax. Something which gives you a sad feeling, it is called anti-climax. See here, let down in thought or emotion. Your emotions has gone down. Something unexciting, something which is not pleasant. Ordinary or disappointing, something which is disappointing, you say it as anti-climax, right, sir? Now, coming here, antidote. What do you mean by antidote? See, you have some disease, right? The antidotes are certain medicines which is given to remedy, to make your disease all clear, right? Clearing the disease. That is called antidote. So, antidote, remedy to counteract a poison or a disease. Antidote to their economic troubles, right? Antidote. See, 500 and 1,000 rupees demonetization, it is an antidote for black money, right? Killing the black money, antidote. Antipathy, you don't like certain thing. Antipathy means you are disliking something, right? Antipathy. Antiquated, it is an adjective. Absolute, very old thing, old fashioned, outdated, it is called antiquated. Antique, made in an earlier period, it is antique, it is a noun. Usually valuable object that was made in an earlier period and that is rare or valuable. Antique means very old, very ancient, very precious, very old one. Antiquity,
quality of being very old, ancient times. It is also known antiquity. Next, antiseptic. What do you mean by septic and what do you mean by antiseptic? Septic means you are getting injured, right? Your infection has spread. Antiseptic means you are using something to stop the infection. Substance that prevents infection in a wound, right? This is adjective. Antiseptic is an adjective. Word ending with IC becomes an adjective. Antithesis. What do you mean by antithesis? Opposite of or to. Something is there. Opposite to it is called antithesis. Contrast, direct opposite of or. Adjective, antithetic or antithetical. So, antithesis means what? Opposite views. India is a good country. No, India is a bad country. This is antithesis, right? So, antler, bony growth on the head of a deer. You know deer? Okay, in the head of the deer, you get the bony one, that is antler. Anvil. What do you mean by anvil? The iron anvil means the iron block which is used to hammer out the metals, right? Hammering the metals. Anvil. Apathy. You don't care about anything. Lack of caring, indifference, lack of concern or lack of interest on important matters. You are stuck in apathy after. Okay, apathy. Apathy means what? You are not at all. You are showing your indifference. You are not bothered. Apathy. Ape. It is a verb. Ape means what? Imitating, mimicking a person's behavior or manner. The way she speaks, I am speaking. I am mimicking. So it is aping, right? Aping. Aperture. The opening hole. It is all adjustable opening in a camera. The opening hole is there so that the lights may come and go. Aperture. Adjusting the lights. Apex. The top. Apex court. It is the Supreme Court. Apex. Apex, top, tip, summit, climax, highest point. Aphasia, loss of speech. You are not able to speak due to injury or illness. Because of injury or illness, you are not able to speak. It is called aphasia. It is a noun. Aphorism. It is a noun. Pithy, maxim or saying. Maxim means what I was saying. It's like a proverb, right? Apiarist, person who keeps bee. The person who keeps bees for collecting honey. You call him as what? Apiarist. Apiary, a place where the bees are kept. It is called apiary. Apiculture, beekeeping. Apiculture, apiculture, beekeeping. Aplomb, poise. You are very calm and quiet. You are never getting angry. You call him as aplomb. The poise, composure. Composure means you are so controlled in difficult situation. Assurance, self-confidence. Apocalyptic. What do you mean by that? Philosophically you are speaking. Pertaining to revelations, especially of disaster. So, apocryphal. Why? A story which is believed but it is untrue, right? See, a old lady is sitting in the moon. Everybody said, isn't it? So, it becomes an apocryphal. Apogee, highest point from the earth. Apogee. Apolitical. You are not, you don't belong to any political party. You are not interested in politics. This is apolitical. Apolitical, right? So, it is an adjective. Apologist. Apologist means what? Apologist, a one who writes in defense of a cause or institution. Apologist. See, for example, Modi has brought this demonetization. You are in support for that. So, you are an apologist. You are fighting for certain causes. So, you become an apologist, right? So, it becomes an adjective. So, antagonism means hostility, enmity. Antecede means something which comes before. Antecedents means what? The earlier things which has an influence now. Antediluvian means very old. Anthem means the song, patriotic song. Anthology means a collection of various literary books by different authors. Anthropoid means something looking like man, human being. Anthropologist means study and history of the human beings. Anthropomorphic means taking the human form and human characters. Anti-climax, something which gives a sad ending. Antidote means something which is used to bring down the poisonous things. Antipathy means you dislike, you hate something. Antiquated, old. Antique is old. Antiquity is something old. And here antiseptic, which goes against the septic. Antithesis,
that is just opposite to certain philosophies. Antler, the bone growth in the deer. And anvil, the iron is used to hammer the metals. Apathy, you are not bothered, you are not caring. Ape, you are mimicking, imitating. Aperture, opening hole and adjusting in the camera. Apex, the tip, the top coat, summit. Apatia, you are not able to speak. Apatia. Aphorism, a saying, a proverb. And apiarist, a person who keeps the bees. Apiary, place where the bees are kept. Apiculture, beekeeping. Aplomb, aplomb means you are very controlled, you are not getting angry. Apocalyptic, it is something prophetic. You are taking philosophy where you are telling certain things even during the times of disaster. Apocryphal, a story which is untrue but is believed. Apogee, the highest point from the earth. Apolitical, you are not interested in politics. Apologist, you are supporting for one cause. Apologist. Hope you are able to get it. Are you clear? நண்பர்களே, ஏஎஸ் அமெரிக்க ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். இங்கே கிராஜுவேட் ரெக்கார்ட் எக்ஸாமினேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய எம்எஸ்ஸுக்காக அமெரிக்காவுக்கு மேற்படிப்பு படிப்பதற்காக எழுதக்கூடிய அந்த பரீட்சை, அதனுடைய ஆங்கில சொற்கள், அந்த வல்லமையை நீங்கள் அறிந்திருக்க வேண்டும். ஆன்டகனிசம் என்று சொல்கிற பொழுது அது எதை சொல்கிறது? உன்னுடைய வெறுப்பை காண்பிக்கிறாய். வெறுப்பு. ஆன்டகனிஸ்ட் என்று சொல்லக்கூடிய பெயர் சொல். ஆன்டகனைஸ் என்றால் என்ன? வெறுப்பை காண்பி. ஆன்டகனிஸ்ட் வெறுப்பை காண்பிக்கக்கூடியவன், உன்னுடைய எதிர்ப்பை காண்பிக்கக்கூடிய. ஆன்டிசீட் என்றால் என்ன? முன்னால் நடந்த நிகழ்ச்சி. இது வினைச்சொல். ஆன்டிசீடன்ஸ் என்றால் என்ன? இந்த நிகழ்ச்சிக்கு முன்னால் நடந்த நிகழ்ச்சிகளை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது ஆன்டிசீடன்ஸ், அது பெயர் சொல். ஆன்டி டைலூவியன் என்று சொல்லுகிற பொழுது மிக பழமையான. ஆன்டி டைலூவியன் என்று சொல்கிறோம். ஏந்தம் என்றால் என்ன? தேசிய கீதம் என்று சொல்கிறோம். தேசத்தை பற்றி படிக்கக்கூடிய. ஆந்தாலஜி என்றால் என்ன? இலக்கிய புஸ்தகங்கள், யாரெல்லாம் எழுதினார்கள் அதை சேகரிப்பது ஆந்தாலஜி என்று சொல்கிறோம். ஆந்த்ராபாய்டு என்றால் என்ன? மனித வடிவிலே இருக்கக்கூடியதை ஆந்த்ராபாய்டு என்று சொல்கிறோம். ஆந்த்ராபாலஜிஸ்ட் என்று சொல்கிற பொழுது மனிதனுடைய வளர்ச்சி, மனிதனுடைய அந்த வரலாற்றை பற்றி படிப்பது ஆந்த்ராபாலஜிஸ்ட் என்று சொல்கிறோம். ஆந்த்ராபோமோர்பிக் என்று சொல்லக்கூடிய மனித கேரக்டர்ஸ், அவனுடைய குணாதிசயங்களை பற்றி சொல்லக்கூடியது ஆந்த்ராபோமோர்பிக். ஆன்டி கிளைமேக்ஸ், கிளைமேக்ஸ் என்றால் சந்தோஷமான உணர்வுகளை பெறுதல். ஆன்டி கிளைமேக்ஸ் என்றால் கோபதாப சோகத்துடன் முடியக்கூடிய ஒரு நிகழ்வை ஆன்டி கிளைமேக்ஸ் என்று சொல்கிறோம். ஆன்டிடாட் என்றால் என்ன? விஷம் உடம்பிலே பரவி இருக்கிறது, அந்த விஷத்திற்கு எதிர்ப்பு தன்மையுடைய அதை ஆன்டிடாட் என்று சொல்கிறோம். அது ஒரு பெயர் சொல். பதி என்று சொல்கிற பொழுது அது பெயர் சொல். வெறுப்பை காண்பிப்பது, வெறுப்பு. ஆன்டிக்வேட்டட் என்றால் பழமையான. ஆன்டிக் பழமையான. ஆன்டிக்விட்டி பழமை, இதெல்லாம் பழமை. ஆன்டி 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 என்று வருகிற பொழுது அது பழமை என்று சொல்கிறோம். ஆன்டிசெப்டிக், ஆன்டி என்றால் ஒன்றுக்கு எதிராக, செப்டிக் என்றால் என்ன? உடம்புல நோய் வந்து விட்டது, புண்ணாகிவிட்டது, அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிப்பது ஆன்டிசெப்டிக். ஆன்டி என்றால் எதிராக, ஐசியில் முடியக்கூடிய அது சொல். ஆகையால் இது அட்ஜெக்டிவாகத்தான் இருக்க வேண்டும். ஆன்டிதீசிஸ், தீசிஸ் என்றால் என்ன? ஒரு கொள்கை, ஒரு கோட்பாடு, அந்த கொள்கைக்கும் கோட்பாட்டுக்கும் எதிராக இருக்கக்கூடியது ஆன்டிதீசிஸ் என்று சொல்கிறோம். ஆண்டலர் என்றால் என்ன? ஒரு மான், அந்த மானினுடைய கொம்பை நம்ம ஆண்டலர் என்று சொல்கிறோம். ஆன்வில் என்று சொல்லும் பொழுது நம்ம இரும்பை, அந்த சூடாகி இரும்பை தட்டுவோம் அல்லவா, அது ஆன்வில் என்று சொல்கிறோம். அது ஒரு ஸ்கொயர் வடிவத்தில் இருக்குது. அதை வச்சு அந்த இரும்பை தட்டி நாம் நம்ம வடிவத்துக்கு கொண்டு வருகிறோம். அப்பத்தி என்று சொல்கிற பொழுது பெயர் சொல்லாக வருகிறது. எதை பற்றியும் கவலைப்படாத தன்மையை அப்பத்தி என்று சொல்கிறோம். ஏப் என்றால் என்ன? ஒருவர் செய்தது போல அவரை போன்று நடித்து காண்பிப்பதை ஏப் என்று சொல்கிறோம். அது வினை சொல்லாக வருகிறது. அப்பச்சர் என்றால், அதாவது ஒரு கேமரா இருக்கிறது, அதில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறீங்க, அந்த ஓட்டை இருக்கிறது அல்லவா, அதுதான் அப்பச்சர் என்று சொல்கிறோம். அப்பெக்ஸ் என்றால் என்ன? உச்ச நீதிமன்றம் என்று சொல்கிறோம். அப்பெக்ஸ் கோர்ட் என்று சொல்கிறோம். இது நவுனாக வருகிறது. அப்பேஷியா என்றால் பேச்சு இயலாமை, ஒரு நோய்வாய்ப்பட்டு பேச முடியவில்லை, அது அப்பேஷியா என்று சொல்கிறோம். அப்போரிசம் என்று சொல்கிற பொழுது ஒரு பழமொழி, ஒரு
சொல்லுவது அந்த சொற்களை அப்போரிசம் என்று சொல்லுகிறோம். அப்பாரிஸ்ட் என்று சொல்லுகிற பொழுது தேனீக்களை வளர்க்கக்கூடிய ஒரு மனிதனை அப்பரிஸ்ட் என்று சொல்கிறோம். அப்பரி என்றால் என்ன? எந்த இடத்துல தேனி வளர்க்கப்படுகிறதோ அந்த இடத்தினுடைய பெயர் அப்பரி என்று சொல்கிறோம். ஆப்பிகல்ச்சர் என்று சொல்கிற பொழுது தேனீக்களை பராமரித்து வளர்த்துவது ஆப்பிகல்ச்சர் என்று சொல்கிறோம். ப்ளாம் என்று சொல்லுகிற பொழுது மனது அடக்கப்பட்டிருக்கிறது, மனது எந்த கோபதாபத்திலும் இல்லாத ஒரு சரிசமமான நிலையில் இருக்கக்கூடியதை ப்ளாம் என்று சொல்கிறோம். அது பெயர் சொல்லாக வருகிறது. அப்பகலிப்டிக் என்று சொல்லுகிற பொழுது தத்துவ ரீதியாக மிகப்பெரிய சோகம் நடைபெறுகிறது, மிகப்பெரிய ஒரு பேரழிவு நடைபெறுகிறது. அங்கே தத்துவ ரீதியாக பேசுகிறார். அப்போ கலிப்டிக் என்று சொல்கிறோம். அப்போக்ரிப்பியல் என்று சொல்கிற பொழுது ஒரு பொதுவான கதை, அது பொய்யான கதை ஆனால் உண்மை என்று நம்பப்படுகிறது அநேக உலகத்தில். அப்போஜி என்று சொல்கிற பொழுது உலகத்திலிருந்து அதிக அளவிலே உயரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்தை அப்போஜி என்று சொல்கிறோம். பொலிட்டிக்கல் என்றால் என்ன? அரசியல் ரீதியான. இது ஒரு அப்ஜெக்டிவ், CAL முடிகிறது. ஏன்னா இல்லை, அப்பொலிட்டிக்கல் என்றால்னா அரசியலுக்கு சம்பந்தம் இல்லாத. அடுத்ததாக அப்பாலஜிஸ்ட் என்றால் என்ன? ஏதோ ஒரு கொள்கை கோட்பாட்டுக்கு முழு ஆதரவாக இருக்கிறாய், உன் ஆதரவை தெரிவிப்பது அப்பாலஜிஸ்ட் என்று வருகிறது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த வார்த்தைகளை நன்கு அறிந்து தெரிந்து அதை உங்களுடைய அன்றாடும் பழக்க வழக்கத்திற்கு பயன்படுத்துங்கள். பொதுவாகவே N என்றால் நவுன் பெயர்ச்சொல், V என்றால் வினைச்சொல், ADG என்றால் அட்ஜெக்டிவ், ADV என்றால் அட்வர்ப். அது எப்படி அந்த வாக்கியங்களில் அமைக்க வேண்டும் என்பதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த பரீட்சையில் பார்த்திங்கன்னா பொதுவாகவே இந்த பரீட்சைகளில் ஒரு வாக்கியமாக கொடுத்திருப்பார்கள். இந்த வார்த்தை எங்கேயாவது வரும், அதனுடைய அதே போன்ற வார்த்தைகளை தேடி கண்டுபிடித்து போட வேண்டும் என்று சொல்வார்கள். ஸோ இதை பற்றி நீங்கள் நன்கு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். தேங்க்யூ வெரி மச்.